The time is 2 a.m. while the rest of the world is fast asleep. A different kind of calling begins for a chosen few. Starting from the quiet streets of Mettupalayam, this journey isn't just a regular midnight drive. This is a thrilling midnight adventure. Our ultimate destination is Masanagudi, but before we get there, we have to cross a highly important and dangerous yet incredibly thrilling path, the Kotagiri. We were going in the night drive, but deep inside this heavy darkness, wrapped in the territory of wild animals, what are we going to encounter tonight? That's our $1,000,000 question. We not even came a kilometer from the Odandurai checkpost, which is after Mettupalayam towards the Kotagiri road. We had a brief encounter of a bear-like creature, but we soon lost him in the woods. Our attempt to search him with the available light sources, but we cannot get him. But with the memory of a splendid sighting, we started our trip through the hilly road. On the hilly roads, we heard some sort of tree breaking or branch breaking kind of sounds, which usually we hear when we are nearing some elephants. But our attempt didn't went fruitful. We can't find any elephants around us. So we proceed with our journey. Leaving the plains of Mettupalayam behind, the steep uphill climb finally begins. Initially, we could catch a glimpse of the beautiful, glowing lights of Mettupalayam city down below. But as we climb higher, the city lights fade away and a heavy, pitch-black darkness surrounds us. En route, we cross the famous Bhavani Sagar viewpoint. On a bright day, this spot offers breathtaking landscapes. But at 2 a.m., the intense darkness hides everything from the sight. We drive past the Kunjappanai temple and its checkpost, officially entering the Nilgiris district. By the time we cross the Mamaram checkpost, the elevation is rapidly rising. With every passing kilometer, we can feel a sudden biting chilliness in the air. Lowering the car window reveals the true freezing weather of Kotagiri. And right then, as the car cuts through a sharp bend in absolute darkness, a massive towering shadow appears by the roadside. Wait. It's our very first wild encounter of the night, a magnificent Indian Gaur. Standing perfectly still in the dead of night, its sheer size is far more intimidating than it ever looks in daylight. லைட் அடிங்க. இதோ கீழே இருக்கு பாருங்க. யானை தான்.
Just a little further ahead, as we approached the main town area, we noticed multiple small shapes darting across both sides of the road. Incredible, isn't it? Yeah, those are porcupines. What's truly fascinating is that we aren't deep inside the forest right now. These porcupines are roaming right inside the main residential areas of Kotagiri. While the locals might be used to these prickly neighbors, for us it's an amazing sight. Flaring up their sharp quills, they confidently stroll through the streets in the dead of night. But honestly, Kotagiri is not just a typical mountain town. It is dangerously active playground of leopards, bears and sometimes even tigers. If you remember our previous trip, we stayed at the Bearwood Castle homestay in Araveno, which was a massive hit in our YouTube channel. If you haven't watched that hyper thrilling experience yet, you definitely should. But here is the terrifying truth we uncovered. That very resort has lost 3 pet dogs and several cats to leopards and very rare melanistic panthers. I mean the rare black panthers. And the danger hasn't passed. Even now, leopards and black panthers visit the property almost every single night, lurking in the shadows just to stalk the caged dogs, looking for an opportunity to hunt. Because of this constant threat, the locals face a chilling reality every evening. They are forced to secure their pets inside heavy iron cages before night falls. Now you can truly feel the heat and the constant underlying fear these brave townspeople live with every single night. தண்ணி ஊற்றுது. எது சொல்றியா? முள்ளமன்றி இந்த கரிஞ்சிருத்த ரோடுங்களா? இதுலயே வண்டி ஏறினா சிறுத்தோட சல்லுன்னு ஓடிச்சு. அன்னைக்கு ஏரியாக்குள்ளேயா? இங்க வீட்டுக்குள்ள போது ஓடுது, உள்ள ஓடிச்சு. சொன்னாங்களா நாங்க வர்ற வண்டி அன்னைக்கு போட்டுதானே. அன்னைக்கு ஒரே நாள் 5 சிறுத்தை. ஓ ஓகே. இது நல்ல ஸ்டீப்புங்க. ஓகே. சவுண்டு வண்டி கேட்டா செம ஸ்பீட்ல உள்ள வீட்டுக்குள்ள உள்ள ஓடுது. இந்த ரோட்டில் தான் 5 சிறுத்தைங்க. இதே இங்கேவா? அந்த ஒரு இடத்துல 3 சிறுத்தை. அப்புறம் இங்கே ஒரு சிறுத்தை ஓடிச்சு. அது கூட ஒரு கண்ணு மட்டும்தான் தெரிஞ்சது. நல்ல சரிவெல்லாம் இருக்குது. நல்ல ஸ்டீப். நல்ல ஸ்டீப்.
பார்க்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிற இடம் தான். முயல் முள்ளம்பன்றி காட்டு மாடு நிறைய இருக்கும். மாடும் இங்கே இருக்குங்களா? காட்டு மாடு நிறைய கூட்டமாக இருக்கும். ஓகே. எல்லாம் அடாப்ட் ஆயிடுச்சு. மக்கள் இருக்கிற இடத்துல கூட சேர்ந்து வாங்க. பகலில் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, நைட்டில் வந்துடுதுக்கு. கருப்பாக இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் உள்ள மட்டும் வீடு கிட்ட. After fully crossing the bits and pieces of Kotagiri, we are now setting our sights towards Ooty. From there, our ultimate goal is to conquer the infamous and highly dangerous Kalhati road early in the morning to reach Masanagudi. Fortunately, we are traveling in a local Nilgiris registered vehicle, so descending that restricted route should not be an issue. But that hyper-thrilling mountain descent is content for another fine day on our channel. Right now, we have just crossed Kotagiri town and are diving deep into an airy, unnamed stretch of road enveloped by the woods towards another town called Kunnur. சூப்பராக இருக்குது ஏரியா. பகல்லே பயம் வரும் போல. இன்னும் 2 கிலோமீட்டர் அப்படி. ஓ சரி. Since we weren't expecting anything out here, I didn't even have my main camera rolling. Suddenly, a tiny kitten-like creature darts right into our high beams. It is incredibly small, even smaller than a regular household cat. Initially, I assumed it was a stranded jungle cat, but within split seconds, I noticed its features. Its limbs weren't tall or slender like a jungle cat. Instead, it had a remarkably long tail and unmistakable rosette patterns scattered across a tiny body built for stealth, and that was not noticed by me but by my fellow travelers. Chills went down my spine. பார்த்தா வீடியோ ஆன் பண்ணலங்க பூனை பார்த்தேன். நான் சிரிக்கேன்னு தெரியல. சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கோம், அதனால எட்டி கூட பார்க்கணும். இருக்கீங்க அது காட்டனோட பார்த்துட்டாங்க. புளியா ஏன்னா அது பார்த்த உடனே ஒரு காட்டு பூனை ஃபீல் தான் இருந்தது. ஆனா கால் நட்டையா இல்ல. காட்டு பூனைக்கு வந்து கால் நட்டையா இருக்கும். காட்டு பூனை நான் பூனைன்னு தான் நினைச்சேங்க. ஆமா, நான் பார்க்க பூனை மாதிரி தான் இருந்தது. பழுப்பு கலர்ல இருந்தது. அந்த பேட்டர்ன் தெரியல இந்த லைட் வெளிச்சத்துல. அன்னைக்கு இதே மாதிரி தாங்க. ஆனா அன்னைக்கு கொஞ்சம் பெரிய சிறுத்தை தான். சரிங்க. ஓடிடுச்சு. நல்லா ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு டாஸ்க். இது இவ்வளவு குட்டி இருக்குன்னா இங்க பெருசு ரோட்ல இந்த ரோட்ல வாசன்னா நானு ரமேஷ் 3 பேர் வந்தாங்க. அப்போ புலிக்காரர் 2 கண்டிப்பா தான். மேபி நம்ம வரதுக்கு முன்னாடி அம்மா கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கலாம். நானே நம்பலைங்க. சிறுத்தைகள் அப்புறமேட்டா எல்லோ கலர்ல புளியா இருக்கு. கிளீனான புலி தெரியுது. 100% ஜம்முன்னு தெரியுது. அது பேட்டர்ன் நல்லாவே பேட்டர்ன் நல்லாவே. எனக்கு அந்த லைட் வெளிச்சத்துல பேட்டர்ன் தெரியல, உருவம் தான் தெரிஞ்சுது. நீங்க இந்த பக்கம் பார்க்கவோ உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் அவ்வளவு நேரம் ஆன்ல வச்சிருந்தேன். சரி
ஆஃப் பண்ண. போயிருச்சு உள்ள. இந்த ரோட்ல ரெண்டாவது டைம் பார்க்குறேன். சின்ன குட்டி தான். சின்ன குட்டி. ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்திருந்தா கொஞ்சமாவது டைம் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் தவந்து போகிற மாதிரி ஃபீல்டில் தான் போச்சு அது. What is an incredible rare leopard cat? Or was it a tiny, vulnerable leopard cub? And if it was a cub, was it fierce, protective mother lurking nearby in the shadows watching our car? It was an incredibly brief, elusive encounter. We thought we had lost it forever. But to our absolute surprise, our dashcam captured the entire moment. Here is that thrilling mystery encounter caught live on camera just for you. சிறுத்தை குட்டி சிறுத்தை. ஆமா, பாத்தீங்களா? ஓடிச்சு பார்த்தேன். அதோ நிக்குது, அதோ நிக்குது, அதோ நிக்குது. காட்டு. ஆமா. Before we could even process the excitement of that first encounter, the forest had another jaw-dropping surprise waiting for us just minutes later. This time, right next to a residential area, we spotted a fully grown adult leopard prowling around the house. Its eyes gleamed like piercing emeralds in the pitch black. In that exact moment, the terrifying reality of why locals cage their pets at night hit us with absolute clarity. With our hearts still pounding from these back-to-back wild encounters, we drove straight through the final stretch and arrived at the infamous Kallatti Road checkpost. It is currently the dead of night, enveloped in heavy mist and an eerie silent chill as we wait for the gates to finally open in the early hours of the morning. We started at 2 a.m. as a simple night drive from Mettupalayam, which turned into an unforgettable adrenaline-fueled documentary of wild gaurs, porcupines and elusive predators. Our Kotagiri adventures ends here, but our ultimate destination Mazinagudi is just getting started. The moment this gate opens, we will be descending Tamil Nadu's most dangerous route, featuring the treacherous 36 hairpin bends of the Kallatti Ghat. What lies ahead for us?
in the valley? To find out, make sure to hit that subscribe button and turn on notification so you don't miss the next part. If you loved this midnight safari experience, drop a like and share it with your fellow travelers. Thank you for watching, and I will see you all in the thrilling Masinagudi video. So stay tuned.